emergency, which means that your life is in extreme danger due to an unforeseen circumstance. Please stand by for further information. Le niveau de menace actuelle est urgence. Cela signifie que votre vie est en danger extrême en raison d'une circonstance imprévue. Veuillez rester à l'écoute pour plus d'informations. As of 3:15 p.m. local time, the North Shore Mountains Research Facility in northern Vancouver has confirmed a full-scale nuclear collapse. A full-scale nuclear collapse means an advanced supercomputer facility is undergoing a full-scale nuclear meltdown. In addition, once it completes the cycle, the force generated is so powerful. The explosion will generate the force as similar as 30 atomic nukes, and the shockwave will turn advanced buildings like skyscrapers into a pile of rubble. The fallout it produces is estimated to be 30 times as lethal as 10 of the world's most powerful nukes launched in the same area simultaneously. Warning, this is a life-threatening emergency and action must be taken now. Avertissement, ceci est une urgence vitale et il faut agir immédiatement. The entire facility will explode in 15 minutes, which means that you have to act now to survive. Failure to do so will result in certain death. Anyone in Vancouver living in a 55-mile radius of facility needs to evacuate now. Fallout shelters will not help in this sort of situation, as the extreme force from the explosion will rip apart the bunker's infrastructure. Bring food, water, medical supplies, a flashlight and a battery-powered or hand crank radio to last as long as possible. The United States, along with the Canadian National Guard, will assist in escape routes. Please remember that this is life-threatening and failure of following commands could kill you. We also urge everyone outside the 55-mile radius to do the same in the case of the likelihood of the uninhabilitation of Vancouver. God bless and good luck. This message will repeat in French. À 15h15, heure locale, le Centre de recherche des montagnes North Shore dans le nord de Vancouver a confirmé un effondrement nucléaire à grande échelle. Un effondrement nucléaire à grande échelle signifie qu'une installation avancée équipée de superordinateurs subit une fusion nucléaire totale. De plus, une fois le cycle terminé, la force générée est si puissante que l'explosion produira une force semblable à celle de 30 bombes nucléaires atomiques, et l'onde de choc transformera des bâtiments avancés comme des gratte-ciels en un tas de décombres. On estime que les retombées qu'elle produit sont 30 fois plus létales que celles de 10 des bombes nucléaires les plus puissantes du monde lancées simultanément dans la même zone. Warning, this is a life-threatening emergency and action must be taken now. Avertissement, ceci est une urgence vitale et il faut agir immédiatement. L'ensemble de l'installation va exploser dans 15 minutes, ce qui signifie que vous devez agir maintenant pour survivre. Le fait de ne pas le faire entraînera une mort certaine. Toute personne à Vancouver vivant dans un rayon de 55 miles de l'installation doit évacuer.